bueno. Autorizados a entrar, ¿verdad? Despegar no, ¿no? No, solo entrar. Avisamos y leemos, por favor. Holding point on Lima, San Andreas left. Holding point on Lima, ceiling, Springbok 366. Y sería, para coger full length sería la siguiente. Pero vamos, yo creo que es variando lo mismo. Le quitas... Double tag 1, close on Andreas left on hotel, report on vacated. 4790 taxi Lima to the Bay, monitor 1 China 9 now, good evening. Lima to the Bay, monitoring 129, expressway 780, good evening. Leo, Por favor. take a runway. Confirm, 03 left, pone ahí abajo. CO3 left confirm, cabin crew. Advice, Ticas, DLA, engine está selector, normal, y packs, off. before takeoff checklist complete, pendientes de autorización. Bueno. Estamos ya. A irnos. Esto parece ahí el Príncipe de Asturias ahí con la catapulta. Double tag 1, report maneuvering eradicated. Report maneuvering eradicated, double tag 1. Iberia 6058, take off on Andreas to the full length, the surface wind is 090 degrees at 12 knots, pleasant flight. Take a runway CO3 left, thank you, Iberia 6058. ¿Listos? Vámonos. Pues despegue. Tiempo. Check. Yes, check. Double tag 1. Road 366 monitor 119, good evening. 19. Tower Iberia 658, can we just contact 145? A firm Iberia 6058, pleasant flight, sir. Thank you, Airport departure, Iberia 6058, pass route 3 Alpha, passing 7,200. Repeat 877, come back to 30 base. 30 base, 830. Iberia 605, HDV, red side under control, climb to flight level 150, direct Ruda. Climb to level 150 and direct Ruda, Iberia 6058.
Descendant 8337, turn right heading 360, direct approach, runway 03 right. Check. Embraer 765, 120. That's another 120. Standard 8.1 now. Check. Takao 662, crossing the runway left, then 2.110. Standard set. After takeoff and checklist complete. Descendant 8337, contact Tower 100.1 to 1. Tower 91, yes, Taka 160, speed 230, 2.1.